she anu ye bi ama sa woto bo asem no kan tresem na tresem no bo niam ahodo bebre a eya na ema ye pai bo ye waste akwese ye se adagie eto nipa biara wo ye pai bofo na opese wo bo pai na hu Nyankopɔn mu nyam no ese usua na wotwe hu free sa niam no isa sa niam na ebesi wo pai bo kwan eniti ene Onyankopɔn ade atuma kuma sa mene hu usua sa de ebebo ne ma bebre so to bo asepa wo pen na twere na ebeboa wo daachi. There is so much power in prayer. To me one paibomo. In fact, to me one paibomo no. E ye to me a so chain. Even atomic bomb. Bomb by you to me to crew. You to crew ne bubu crew. Prayer carries so much power. Na onipa ye hunu yenti Nyankopɔn ase ne yenti mpaebo ase. Enuti ama ye hunu to me a e one paibomo. Me peta me yaka the power that is in prayers. And I know about the reasons for unanswered prayers. And I will say, nipa bebre e bon paye. Nenso ade na wo bon ho paye na ya na won tanya anu yie no. Eti edu bia na wa bem abu. Bon sa fe onipa na koye paye bofo na afi we jai. Because ye ninti ase. Sometimes our prayers are not answered. But the person says Nyankopɔn asem is always true. Onyankopɔn asem bia ye no kware. Onyankopɔn kire say ye mbisa no de be maye. Eti ye bisa na se so de maye. Na asem ye no kware. The word of God is always true. Ebia na wo bo mpa ye wa boa uhunu. Ensesa ye bia ntia ye wo say Onyankopɔn asem enye no kware. Anytime you have an answered prayer, embre biara ababo mpa afa bi ho a unti nyame ne na wo hunu unya no ye no. Say obisa ho, you must examine yourself. Why am I having this prayer of mine unanswered? Inte babo reasons ni bi sentia ubetimi abo mpa ye na unya anu ye na ope no. Number one reason, you be know John chapter 16 verse 23 to 24. John 16 23-24. Not praying to the Father in Jesus' name. You may be a bompaye. Nanso mpaye na ye bone ye mo Yesu din mu. So okay, John chapter 16 23-24 now. Or see, in that day you will ask me nothing. Most assuredly, I say to you, whatever you ask the Father in my name, he will give you. Till whatever you ask the Father in my name, he will give to you. Until now, you have asked nothing in my name. Ask, and you will receive, that your joy may be full. Or say, na edano, muri misame biribi, muri misame bibiara. Merikama chilemo no kremu para se, bibiara mo besre eja no midimo no, or de bema motio, or si biribiara. Biribiya mese eja no wo mi dimo no, or de bema mo. Na ebedu se said ye, monsre biribi mi dimo, monsre na mbenya, na mwanije wie peye. We chile se Onyankopon, se oyi umpa ebo ano kura na nije opese wani je wie peye. Opese wani je wie peye nti waye krado nti ose mumbisa but mumbisa no midimo. Ene mbebre ye bompa ye but ye man wo Yesu dimo. Ye mompa no Yesu dimo. Obetumi akwa asore na raise prayer topic. Se me bombe se bompa ya abaifo nyina hwehwe fom. Na ye bompa ye. Jesus di nka ho. E why dimo na abaifo nwane. And probably about biara, as I said, in the name of Jesus, account because Jesus the means are ye de ekonyanko poenim. Eti or say mo bon wo me dimo a eti ye bon pa na as a believers, as a GD for no, ye bon fa Yesu dimo. Eti number one reason some people don't receive answers to their prayers because they don't pray through the wonderful name of Jesus. One bompaye no, wade me bompaye, mami we, wade me bompaye, shirame, wade me bompaye. Jesus ni embem. Jesus ni embem wa paibona obo no. Enu Nyankopɔn ni because Jesus Christ dimo
and ye konyankopon anim. Number 2, the reason why sometimes ye bompa ebusua bi ekunu ya yire bompa ye bi obibi ho, but answer nem ba asori bi bompa obibi ho, but the answer is not coming. It's because we are not in agreement. Ye nye baako. Okay, Matthew chapter 18 verse 19. Matthew chapter 18 verse 19. Or see again, I say to you that if two of you, Theo, if two of you agree on earth about anything that they may ask, it shall be done for them by my Father who is in heaven. If two of you agree, we need agreement. Here, empire, we need agreement. Without the agreement, we will not see our prayers answered. Bill, Messi him there. So homu benuye anokro asase duo. Blibiala will be someone. Major or so by amama. Semumu benuye anokro asase so. Ewa asembiara and adibira mbisa. Major was so by amama. It is so bumpire, you need that agreement. Who are sorry, Munamo, ye bumpire, a bushia, a bumpire, a crew, any year bumpire. We need that agreement. But sometimes we have disagreement, we have strife, we have contention. And strife and contention are contrary to agreement and will hinder prayers. As a fool, ye bumpire, but nipa na bumpire and po, or nya bumpire and po, a crazy prayer until the tree. A crew near ye bumpire, but they are not in agreement. As we if ye walk home, they are not always together. Can two people work together without agreeing? They are disagreeing. It can hinder your prayers. Or see, if you agree, say agreement is important. Number 3, sometimes satanic hindrances. Satan, and the say obabompire when you ye. It is Satan o simpa bokwan. Satan sorry tia ye. Wait me abompire na mpire na nko bia na Satan was sorry tia mpire no. Ye kan Daniel chapter 10 verse 12 to 13 ABC. Daniel ko empire mu 3 weeks akwam kire ne mpire bo. Say opese o ti Nyankopon ne ewo assembly ho. 3 weeks ana odi na futu ho. First week we hu hwe. Second week we hwe. Tie bra ohun Nyankopon no monyam 21 days no. Obofo ne ba ye no obofo ne ka kire no. Daniel chapter 10 verse 12 to 13. Na ose me there. Daniel mansuro na ofiti da ozikana ezewa akoma sidu there ebeti ase na abra wo ho aze wo Nyankopon enyim no. Na wate won sam. Tio. Ose do not fear Daniel. From the first day that you set your heart to understand and to humble yourself before your God, your words were heard. A day dikaya Daniel who shall say who bomb pie no. Sada na Nyankopon te won pie bono, ano Nyankopon tu pie bono anhwana mo. Na tie ne si yeto aso. Na wonsam nti na maba. Wonsam no a wo bono pie bono agusu bono. Eno nti no Nyankopon aso na maba. Na Persia ahima safohe no siw mekwan adeduanu dakwa. But misimu da edikan a wo share empire as na misimu isa so Nyankopon soma me. But the prince of the kingdom of Persia to me bia owo Persia odi Persia so afan of Persia aheman bapoma osi oyeden osi mekwan na wo twe miensa. They want no Nyankopon tie empire no ba 21 days now the prince of Persia see empire no kwan. Tie kanko na hwe asafohemfo etiti no mu baako Michael Bible boame eti obofo na sam say ugusu ba empire na Nyankopon de Michael ebe ka ho be boame Michael ba ye no enu nti ametimi aba ha sie no to aso na meka ho wo Persia ahemfo no ncha meka the kings of Persia meka won chen tie oman bia wo tumi adi oman no so bronu bia wo tumi adi bronu so territorial powers, territorial spirit, and wakutia and profua what tesa or mine and answer so. It's or prayer be our bond, you must overcome those powers. Overcome man be so. Hey, a chrono or be a warrior now are negu.
Obeko baby, obi abewu. Ebusua bia obi abewu. Say there is one particular thing a common or ho. Ebasa who say it is the work of the powers that rule. Tio. It was that kind of shame I say. But it taking me now watching me and because a 2 minute DSC. But because when Jan Pabona Ugusubon Pabono, Unyakopon and my reinforcement, Unyakopon my obofu Mike and what ding ebe can and until I met to me aban. Which they say, so bon pie na unyanu ya a year and pre in Jan Pabono. Call Daniel Hoa 2021, obofu na some Katuaso 2021 10. Tio, obofu any Daniel a we abechena Yankopon so bechena, obeko. Ti asema ka che Daniel. Na ose me there. Ana obofo ne se me se. Ana enyimza osani ntima maba ho wa maba ho. Wonim de nti a me ba on chen. Na afi na me besan menye Persia safohen akokon. Tio, o se maba yi a me de anu yi aba no. Me kono me san ne Persia ahemfo no kokon. The prince of Persia. I must return to fight the prince of Persia. Na misimu kwa. Hwe Greece safohen no baba. Tio, me ne prince of Persia we are ensi hwara. Another 2 million odi Greece so. The prince of Greece ono so baba. Na so me beka za wo kriche no wo no kwal troy mu no achewo. Na me ka no kra wo twere se mu achewo. Na obi nyi ho a osomu mu tia yi no. Yes. Jise hom safohen market. Jise Michael Tio. E mu fi se yeah. Ubetimi aye gidi nipa obon pa na tumi bi kura pa boni. That is why as I say we persist. You must persist. Obi obon pa ye akakra na empa na no yi aba pase mabre na wajai. Tumi ani ye di esie no. Say wo koso. Bra wo tokoso no. Onyankopon be ma honde na aye kese. Eti Bible no day 1 na Nyankopon tie Daniel Bible. Say Daniel ankoso amon pa ya ankana be mu bui anka wahu anu yi. Pem so ko ye no. There to 21. Nyankopon ma Michael be boa obofo na tumi ne di esie no. Na Daniel ehu Nyankopon mu nyam. There is something called spiritual warfare. Ye mu bi ye gina ntokwa no. Esese ye ko. Esese ye ko okodin. Esese ye pa ba. Because o pa ba ye de wachi beto form. Esese o ko kan Ephesians chapter 6 verse 11 to 13 na. Okasa se nya ye ne honam ni moja na enya. Na obo ewiem atumfo ahomone e wosoro ani onwanya. Inti ma wani nyade ma wani mre. Number 4, reason ba ko a ye bompa ye nya Nyankopon ye nti Nyankopon ne eye idolatry abosonsom. For me ko Ezekiel chapter 14 1 to 4. Me no waka afinie me no kasa fa abosonsom. Abosonsom eye ade e wa akomamu enye ende kane bosom na chise di ahoni bia besi wono ende yemu ebre yesom bosom ba yenim because bosom no te akomam. Ezekiel chapter 14 verse 1 to 4. Oman no wokodi abosonsom achia wo ho kire ope no aka se nyame wo ho na wo kwa nyame adiifo ho se obese wote Nyankopon ne enteruba bi na oho akire ana mpanyimfo no call Ezekiel wo se Ezekiel ene Nyankopon ne nkasa na Nyankopon ne yente ne ti asem Nyankopon kasa kire oman no through Ezekiel. Na Israel mpanyimfo no bi ba me ncha na watentena manyim. Or say the elders of Israel came to me and sat before me. Na Ewurade na asam ba mo ho de. And the word of the Lord came to me. Ewurade asem eba me ho. Onyipa ba. Yes. Mbarima yi waze hwan abosun esuma hwan akoma mu. Tio. Mpanyimfo na kwatena Ezekiel ni say Ezekiel. Ma Nyankopon kasa nkyere ye wo ha mu. Ana Nyankopon started so kasa. Or see these men have set up their idols in their hearts. Tio, idols na engufie. Or say some mbarima yi wo de wa bosom hunu ahye wa akoma mu. Na waze hwan emumuye ne fintindua esi hwan enyim. Yes. To Aso osada wo ba mo ho ebisa. Sani paya odi ade foforo hye na akoma, odi abosonsom hye na akoma. Na ade bi hia no chen me Nyankopon. Enti se me ma na kwan no ba bibisa me ho bibia na. Dementi kasa kira hwan na se hwan de. Enti me ba Ezekiel, me sofo Ezekiel. Kasa kira hon na kasa ase mo kira hon. Mbre Ewurade Nyankopon sinyi. Se Ewurade Nyankopon si ni. Israel fimu obama biara ozena abosun bosuma na akoma mu. Na ozena mumuye hu fintindua esi n'enyim. Na waba nkwanhyenyi ho no. Emi Ewurade me bobuan wo mu dembre na abosun dodote. O si
obiara free Israel fi ode na abosom hunu hye na komam na ode na mumu yes nti de asi nani so na oba odifo nchen se Ewurade nkasa nchen no mi Ewurade mebua no ho na abosom hunu dodo so abosom hunu ade hye wakoma no Ewurade say obegina so de yiwa no, which means the Lord will not mind you. Yembe pray no ye wa abosom wa yakoma mu. Football abaya abosom ma binum onyadaje hwe football sine say otene Ewurade fi ana osua Ewurade asem ana obom paye empire 5 minutes go to be empire obetimi atena se ahwewe say ehia no che nyame som enti wakoma no no aye bosom wakoma because o wada ade bia o hwere wada age wo ho na edika wa brabom no eye bosom ma me ni waka ho asem me sa ne waka ho asem enti Nyankopon say mi hu hia mo kwa ho kire mo na mo kai me enti obiara wo de ade fofo be hye wakoma mu na wo beba me ho aho kire mu mebua wa no sede wa bosom dodo no tie no. Hallelujah. Amen. Twe ho firi ade biara adi kan Nyankopon abrab e wo abrab mu si Nyankopon ne etoso enum wrong methods. So for be Luke chapter 18 9 to 14. So ebu ha obon pa yo ba kwan onam so obon pa no, the method is wrong. Na obu binum a waze hwan ho twere hwan ho de watsen na wombu nkanu binu yi de. And he spoke this parable to some who trusted in themselves that they were righteous. Na ebi mu obu won say what dey wotene because wo ye bibia pepepe nti wotene na wombu afoforo say wemu de mu ye dwamanfo wemu de mu ye abosonsonfo wemu de mu omo nye papa. Nimpa benu kwa asol mu de walkwaswa. Nti nipa Jesus no kasa kire wona obu ho too much self righteousness. O say nipa mienu kwa asori fie say omo kobom paye. Obako ya Farisini. Baako ne meter kwa afa so bom paye no Farisini no enie. Obako ya tujini. Baako si ya tujini ono so wo kwan afa so bom paye. Farisini no gina sole wo numu de. Farisini asem ne say Nyankopon meda wase da menti da embranyi pa. Oh, osoro Nyankopon meda wase say wa boa mama minnim na menti sedia. Enipa aka wa sori fie hina atie no. Apempensifo, nkontompofo. Yes. Nyefafofo. Yes. Anade tujini mpo. Menti se papa yo gina me nchen. Ah wakobo adwama wakobo po no abegina se obon paye. Mizi mwada impene bienu wada. Na watwi bia me ye fasting 2 times. Miza amuwa nyina dudu. Me tight no me yi ma ne broso. Na tujini ni gina echichi. Tio, officer we sa ne ma nyina to betimi de sa ne ma ko gina Yakopon nim. Abostu a che Yakopon. Ana tujini no so gina ho, o se o gina echichichi. Wampede oma nanyu ado kira soro mpo. Papa ne hu se on se fata mpo se o be hwa soro sa se Onyankopon te soro. Na obo nu kokodo se den. Ana odi ne sa pem ne kokoso no obro no ho. Yakopon hu emizi bonye ni mobo. Onyankopon e me ye di bonye ni. Hu me mobo. Meso hum den. Jesus asem ne say Oyizi bim san ne fie mbom. papa na ne hu ye fi na papa no fi say otene chen no. Jesus me semo say sa papa no wotie no. Chan obako no. Chen ba ko na me ma no ho so na mfa won ne fasting ne ne tight. Na obiara oma no ho do no. Na obla no ase. Obiara obema no ho so e bebre na se. Na obiara obla no ho ase no obema no. She enkoma ho so nkire Nyankopon na me yese no. Nti method a we use the bomb pie no. Obu ha bomb pie ofi say oye too good or too righteous. Ondo Nyankopon ba ana ye aka na Nyankopon wo fa ase ana Nyankopon ne nanom. Nyankopon yi na ye ne ma. Ne ba bi a ontene mpo no do no. Ne opene say e be bre ho ase. Ne be ehu ye ho say ye de boniefo ne aba nanim na wono watew ye ho. Nti use the right method. And nya ho say what 2 months and by virtue say what 10 no say Nyankopon ye ne opin na ma. Number 6. Sentia to the bia. Yenti and Bible we pray hypocritical prayers. We pray for attention. And Papa na body e boss ni pa be hu ye. Matthew chapter 6 verse 5. Or say when you pray, don't be like the hypocrite who love to pray publicly on street corners and in the synagogues where everyone can see them. I tell you the truth that I tell you the truth, that is all the reward they will ever get. Now some of the bonfire, more than nya atwonfo no. Na wo pese wo gina hia dan mu ene montene so e bonfire na nipa ehu won.
no kra me say wonya wa akatua enti se wo bɔ mpa na mpa na wo bɔ ni na ne se enipa be hunu wa eye mpa be hunu na wo bɔ eya na sorry bi nti saa se ba so no mo gina so say ba say yenye eni kwa mpo se ye bɔ mpa wa so de bi eye motive no Jesus say me motive ne say mema nipa hunu say me bɔ mpa ya me nyama akatua da so wo betimi abɔ mpa wa so dem wo betimi abɔ mpa wa kwan ho but your motive shouldn't be say enipa hunu o ya na nya atwem kwan so Debi, your motive is very important. Enye nipa na ye bibia ma no. Obi wa waso dem a obayi ne ho abompa ya okof dem pe ommo mpa ya waso dem ommo dem empa oni fie. No. Don't be hypocrite. Pray everywhere. Neto so. Yanko John chapter 15 verse 7. Obi wa abompa ya answer number. Why? Because the person is not abiding in the word of God. The person is not having a fellowship. It's not having fellowship with the Lord. Samom tena mumu. Samomo tena mimu. Na mensam tena humu a. Na mensam tena mumu a. Mumbi se bibiara homo pe. Mumbe bi se bibiara mo pe. Na obaya ama ho. Ebe. Tio. Samomo tena mimu. Na mensam tena mu a. Oka se mo tena mimu a. It means fellowship with the Lord. Oni Nyankopon nya yonkofa. Number 2. And my words abide in you. Ese Nyankopon ensam so etena wo mu. Obi wo ha atemidia obi di ne 30 years or kaini na ba quotation ba kokora na ne trim Onyankopon asem na ne trim. You the words of God say wo mu Onyankopon sem wo mu a onpai bo no ugina so de bo onpai na Onyankopon yiwa no. Nti one reason why Onyankopon entie no say ni nsam entie mu ana yeso ye ntine mu. Nti suase obetena Nyankopon mu na oba ne nsam atena mu. Yes sir, on pipe no kwan ensi de biara. Ne edi ho no e wo James chapter 1 John chapter 5 14 to 15. We don't pray according to the will of God, God's word. Sometimes pipe na ye bon etia Nyankopon kasa ne pe. Ye nim Nyankopon ne pe. 1 John chapter 5 14 to 15. O Nyankopon wa ma ye word. Onipa bia e be se ye hunu ne pe wo na japade ho a oye word. Into find word na ubiem obekiro ma asumesi we ya asumesi sei ye we sei. Onyankopon so wama ye wall wama ye ne pe e woni twerese mu ti ese ohun ne pe na ye gira ne pe so bom paye enye wo pe so enti obu a ne a wo bisa no bom paye no enye Onyankopon ne pe e se Onyankopon mfiu 1 John chapter 5 14 to 15. Na indama yaze kwani nchan ni de. This is the confidence we have in approaching God. And nam yakukudura ye wo bra ye kwa Onyankopon nim enimie. Say yes sir bibiara dem de opia. If we ask anything according to his word, say yes, friend be biara sadia or pe, Nyankopon o send o si pe, nti o si yes friend sadia o no pe na. Otie hia. Obetie yen. Koso. Na say yenyim de otie hia. Na say yenim se wotie wo ne ayabo ho pe na. Say asa no ho a. Yenyim de yenya nzama ya asa no wo no ho no. Ene yenim se yenya de de boy ya yenim se yenya, and it because eye ne wo eye ne pe. Eye ne pe nti sua Nyankopon asem ne bisa ho. E de ne Nyankopon pe wa brabom. Sometimes we pray prayers that even come against the will of God. Onyankopon wa pebi wo ho. Opesa oye bibi, oye na dwuma, oye bibi ma no. Wo so wo pe. Wo pe ne se, wo Nyankopon dwuma be si nchen na wa ye wo de. Esa wonti o. O se, si ye bisa no. Sani a opa otie no ye ma ye. Na yinim se wa ya ma ye de a na ne ye bisa no. Enya ba ye pro se, na yinim se ye wo de dada. Another reason why we don't receive answers is simple. We don't ask. Obu ha di no wo no. Or need. But need no one find your Bible or the kasa. Or the issue. Nyankopon is not moved by your need. God is not moved by your tears. God is not moved by your fears. O bi a ohia. Adecha esu an odisu. Adecha odidi nkomo. Adecha ahu atone so. Those things don't move God. God is moved by your prayers. In James chapter 4 verse 2, or say you desire, but you do not have. So you kill. So you covet, but you cannot get what you want. So you quarrel and you fight. You do not have because you do not ask God. Mokondo na munya, mudiawu na moni bre, na muntumi enro ho, moko na mutusa, na so munya efrise mumisa. Obu ha, umisa esu no osu, visa ni su na osu no, edu Nyankopon anim. Dabi esu emuvu Nyankopon.
enti ɔse mudi abobo mo pre mu kun nipa kora mo ani bre mu nya adetia because mu misa niedi wono wrong motives and ungodly prayers and pabona bono adwene tie and pabona chi nye ko James chapter 4 verse 3 man motive senti obompa no the motive is wrong. James chapter 4 verse 3 Humbisa mubisa nsanka nanso mo sanka ose no humbisa no ban because boni adwen boni na wodi bisisa ma ahwere no akondoze ho sere ma ahwere no mo ani gie mu ope ka adam irade ma me ka obi just because obi da ka mu na ka mu oda no ayi okono oba na nipa hu no na kono so watoka ni bi nyankopon ma ho unya osi ade na obisa no eye one kasa wo pleasure to spend it on your pleasure or for the glory of God ope ade na ma hye nyankopon ni monyam ana wa woni kesi mu bisa na so mu nya efise mu bisa no bone mu se de be ma hwe no mu anigie mu it will kind Proverbs chapter 16 verse 2 a osi onipa kwa nyina so te nani so na ahohom carry for ni nyankopon all a person's way seem pure to them but motives are weighed by God. Nti nyankopon no nim senti a wo boss empire no onim senti a wo su was hade no nti on fa ma obi wo ha osi ma ware so many years menwo obo empire menwo senti a obo empire won say obi a ware ana wawo iti chese because everybody obi a wo nti no so yesa wo bi no then the motive is wrong. Senti say onyankopon domo achede nyankopon aka say emma the fruit of the womb e ye ono na chede nyankopon so chewade e for nanim onyam nti say unyina so ina ye onyankopon anum onyam eniti na hana bompa ya hana ehu nyankopon anum onyam de biara da na nyankopon atu ne fumu but that kropoko bompa say onyankopon say wo de abai mam ya me de abai be braw na obaye wadwuma afi hana asesa efri ono ani motive ne pleasure na nigie se na krafo wo no nwo nti ono so nya bi no wasesa se afi de enye me mani gie o e wo nyankopon wadwuma nti wanum onyam nti chemieba ba me se ho ara adam hana afi pepepe owo ana de akora no kora de fie nti e se senti a wo pesa de no eye onyankopon anum onyam mama ne nkoye wo wani gie ena me namfofo ina ye se me namfofo ina nya adwuma me namfo God doesn't care about you. They are moving ahead of you. God cares about the glory. Nenumonyam. Inti ya maninya wenumonyam nti. Wati? Maninya wenumonyam nyankopon enumonyam. Don't move or don't stray into selfishness. James chapter 1 verse 6. Another reason ya bon pa ye nyankopon enumonyam eye anjendi. Ubu a bon pa ye pa but onjindi. Oni jidie. James chapter 1 verse 6. na jezimu na ma ombisa also obi biara obisa whoever asks you must believe and not doubt onya hwe hu achinje mendi chi ade na obo ho pae no endi hu chinye sa obo mpa se ade ma mento aeroplane memento edan na mefa ehyew me memfa mbre mefa mo wadwuma o se mendi achinye na nya ogichim no te de po asochi amfa malizi no akwana ba dia odi achinye no te se asochi a ehu na akwaba o manyankopon ya ketwa ana o ma ade na obisa ne ye kese ya nyankopon na madam nyimpa no ndwende obenya eruaze ho biribi sa nipa no onto na dwem ori nya nyankopon ho biribiya nyimpa na adwen ebe na edwen ohihim na akwa nyina mu yes nti nyankopon se wo bebisa no na unu se nya waba ho mpan no wadwen ya otanta uhihim a ha ho onfa ma ope wona wogini di eti wo bo mpan na mbai kura gidie kura ogidiem se onyankopon obeye echeche se diara obeye echeche se diara obehye no hwanu monyam se obi we 90 years a edi enti na wontumi wo 40 years 50 years obehye no hwanu monyam so obi twen 38 years na onya na yare sa wo Bethesda esubonten ho a edi enti na wo yare no eya so de beko wuom o se mehihim da biara da se wo hihim a o se unya hwe because umanyankopon yeketo chen wo hawo no onyankopon so on pese obeye ketwa into kai Mark chapter 11 verse 24 o se ye enti mesemo se ade biara mo besere mo mpaebo mu no ade biara mo besere mo mpaebo mu no monyini se mo benya na ebeye ho ama mutio. Therefore I tell you, whatever you ask in prayer, believe that you have received it
and it will be yours. Tio. Maybe say I didn't say I see me say menya enya from me benyo. Adi bi na mbe bisa so for kan fante. Munyi ni say menya. Mark 11 24. Dementi mesom dem. Bibiala hom sol bisa no. Hom jinzi dem hom enya na hom benya. Tio, two things. Jidi say wanya na mu benya. Menkyere wa se kakra. Jidi say wanya ne dada na mu benya. Enipa bia wo ye nema miensa. Wo ye spirit, soul and body. Enipa ye wo ye okra, wo ye honam ana wo ye honhom. Empaba na ye bo na ye honhom ade ne ye. Ye bo mpa ne ma esisi wo honhom. Onipa bia bi ade bia besi wasase si wo honam biara esi wo honhom. Enti onyankopon se wo bo mpa ya jidi say wanya de dada. Onyankopon honhom fam no wa ye wie na mu benya. Enti wa ye wie a akasa beba honam mu. Enti osi esa say yenya no honhom no honam mu so ye benya. Ba wa hunu say wa ye ne dada urinya. Mundi ni say mwanya na mu benya. Enti by your spirit accept say you have already received and you will receive. Ye be ye bompa ya ye ni say yenya. Say oh ye nyanya nti na ya doubt. Yes. Tu bompa ade bi ho afagide agi say wa ye awie na twen na koso danase na pem koso na wo benya. Ye to obi o lack of faith. Ye bebre ye ni gidie o ka Hebrew chapter 11 verse 6. Or say without faith it is impossible to please God. Anyone who comes to him must believe that he exists and that he rewards those who earnestly seek him. Say gidie ni mo a o say obi ntumi nso Nyankopon ni na wona oba Nyankopon che no e say o gidi say o ho no ye wona wo hwehwe no ani bre so no o ye won ketuafo. Eti gidie hia pa e me papa bi e wo Luke Matthew chapter 17 verse 20 e de ne ba koma Jesus esuafo no Jesus esuafo no ye honhom no anko wontumi ansa papa abrante yare ana papa no koma Jesus Christ Jesus bomb pa ye ba akopɛ na abrante no wato no ana esuafo no ankasa ko Jesus so e ba ne sen ana yentumi anya ne awoye ye bomb pa na honhom akɔ ana Jesus say eye anje ne ewo mumu no because of your unbelief anje ni no wo bomb pa ya makora no na so na anye ni wo mu ji anje ni na afiri mu wate anje ni ya de a be simple bokon da come me kasa for anje no I'll talk to you about doubt see esua about say ye ni Yakopon e kasa e be jedi say obeye ne to so biam unconfessed sin boni bi o ha ya ye nu ye ho firi boni ho e be si ukwan so for kan Psalm 66:18 or say if I had cherished sin in my heart the Lord would not have listened. Psalm 66:18 or say if I had cherished a sin, iniquity in my heart the Lord would not have heard me. Semubu emumuye bi wo makoma mu a. Semedia ewuhudie esie makoma mu a. Nche Erazeli ntiemi. Akerade orintie me. Semedi ewuhudie akiri makoma mu a Erade anka orintie me. Enti se wode ewuhudie wode boni sie wakoma mu a Erade ontie. Okay, Isaiah chapter 59 verse 1 to 2 now. Or say behold the Lord's hand is not shortened that it cannot save, nor his ear heavy that it cannot hear. But your iniquities have separated you from God, and your sins have hidden his face from you, so that he will not hear. Or say, share, Ebade, Nensa enye tiase ensoje, na naso enye dense erente monsem. Ne momamu ye, ene dia entene, momu ye ne dia, ama moni Nyankopon ntem atete. Na mo bone akata nani afiri mo, mo a mo ndina senso. Nti mo bone nti na wontie mo. Sa wo di bone achi na wan confess wan nu ho a Nyankopon kan o se ono de no kwafo tin say ye kan ye bone che na de be che. Nti kan bone che no confess your sins to God and repent. Yes. Repent. Rebellion will hinder your prayers. Rebellion as what ding ebesi wo pa ebokwan. O kan Proverbs chapter 28 verse 9. Or see, if anyone turns a deaf ear to my instruction, even their prayers are detestable. Your prayers will be abomination. Psalm 20, Proverbs 28:9. Mebusem 28:9. Nya oda na sufi embrani tie ho no. Dia o yi na sufri emrani tie ho. Na won tie Nyankopon mra nsem no. Ne mpabo mpo ye achiwade. Ne mpaibo na obo no mpo ye achiwade. Yes. Enti emre bi Jesus
esa papa bi yare ana parasi for say we de emfiri nyame we de bone say na wo di ehu achinye na wo sorry tia gi say ana okofre papa no ekobisa na say papa na sem okan ne say we know that God does not listen to sinners, he listens to the godly person who does his work. Papa na oye yare fo mpono na sem oka kire Pharisee for say na yenim say onyankopon ontia de bonefo na say obi fere nyankopon a na oye dia opa ono no tie no na all lecture Pharisee for say munya Jesus mo fere so de bone ani onfiri nyame ba yenim say nyankopon tia de bonefo ndi say papa ibo mpa na manya mani abie ma sorry a e kire say papa no onye de bone ani yenim say nyankopon tia de bonefo a lecture from somebody who was disabled. To Proverbs chapter 15 verse 29. Or say the Lord is far from the wicked, but he hears the prayer of the righteous. Or say na erade ni aboni fontem eware na atene pai body otie. Erade oni aboni fontem eware na atene fon pai de otie. Okay, 1 Peter chapter 3 verse 12. 1 Peter chapter 3 verse 12. Or say the eyes of the Lord watch over those who do right, and his ears are open to their prayers. But the Lord turns his face against those who do evil. 1 Peter 3:12. I say, Osene Erazin and you are attending for the Eradin and you are attending for so. and I saw one who Fredo. Now, so no, we're be ama one pipe or suffer. Now, Erazin and you saw one hour way upon. Now, one hour about any sour. Nani a sour. He is against them. Hallelujah. So, if you go Proverbs chapter 21, verse 13. Another reason, you have a bumper, you go fino. Now, go finish that because of a trimodin. Who trimodin. Unya do ye nya buru baba se yakopon hu mobo kai hu se pa obi a wo ba yakopon wo yi wa no no ona mobru hu no su no di yi wa no Nya osisu na so o abobofo su hu no dia osi na so free mobrofo ni su hu no no su obosu ara onu su be su afre na wanka je no do na wore nje ne so. Whoever shut their ears to the cry of the poor will also cry out and not be answered. Ose wo mobro obi besra wade a mobroni bi esra wade a onfa ma no obi ho ache no mboa no ubi a be general de ani se erade boa be ose wo besu ono so onfio suasa wo ya doye suasa wo hu mobroni mobo onyankopon sa na ma ne kana koma emre bi wo Acts chapter 10 Bible no kira brante bi a ye fe ne Cornelius na madoye so saa wanyankopon eda no ho adi kire no ohun yakopon no monyam yakopon kan yakopon akoma ama yakopon agi oni ne fie nyinara. Cornelius mobro wase yakopon asem se wo mobro hu wa doye a wo ye no abaye enkai de they have come before me as a memorial abaye enkai de on yakopon anim enti yakopon sori anapa esinani so tembiara aye enkai wa doye na wo ye na frokosoro osi ne osi na so wo mobro hunfo ni su no onu so be suara na worintie no. Hallelujah. Amen. Sometimes sent ya abon pa yakopon tie no say onyankopon na nkasa obo ho ban okay Psalm 121 verse 7 Psalm 121 I say the Lord will keep you from all harm, he will watch over your life. You are be show everybody na ho obehwe okra ade na obo ho pan no ebia e de obekọ boni mu e de obekọ say mu onyankopon so mpese boni be count. If you say what count Psalm 91 verse 10 say bonere count now how error be on toba it is sad dey no say yakopon yi wa no a sad dey ne be how obi ekoto car within 1 week car ni accident ekun no yakopon nim say ade betimi ekun a on fa ma chi say edum pempen so bia e bia why you strong enough it is sometimes you know we ka say ekobone ba na ye ni yie mu a ye nti nyame ase e da no papa bi kan asem plane bi nya accident em say Ethiopian airline en check kra in 2 years e nya accident papa no or you late to airport and ya man enra plane him now by force or patcho ya man ko or meeting bi e ne yaw pa within hours and ya say plane any accident obi a wo plane mawu afi say wow say na onyankopon nam kwan bi so ageme sometimes we do station na car uti mu no na etueja BBS na car na say opan so na wa mess car na I ready no onyankopon eyi wo afriboni bi ho nti se on pa bo no yi ya ma ore ho. What? Yes. Thank you, Jesus. Sometimes the reason why we bomb pay Nyankopon enyina no e ya hand time. Okay, James chapter 4 verse 6. Or see, Onyankopon odum
ɔdom wɔn a ɔbrɛ wɔn ho ase na osi ahantafoɔ kwan ɔdom ahobrɛaseɛfoɔ. I say God gives more grace, therefore he said God opposes the proud but gives grace to the humble. Osi ahantafoɔ kwan it is all your hantan ni o wa sorry dem deɛ o yɛ Kristo ni deɛ enso ahantan ahyɛ wo ma ɛna asɔre fie ahantan ahyɛ yɛ ma ade bi obi yɛ ɛwɔ Nyankopɔn fie no yɛ ahantan na ɛyɛ ɔhyɛ nkɔm a ahantam ade bi ofi sɛ oni hɔ a asɔre no nkɔso oni hɔ a nnwomto no ɛnkɔso wa ma asɔre nyɛ dɛ enti yɛ nkoto mpa na kyɔ ahantan Nyankopɔn sɛ osi ahantanfoɔ kwan na ɔdom ahobrɛaseɛfoɔ enti bia na wo sente Nyankopɔn wo ntene ne yɛ wɔ ahantan wogya ahantan ne pɛ wobɛtene ne afei so ebi nti Nyankopɔn ne because they don't persist. Persistence is very important. Or bompa na kakra na wabrɛ ne wagyae ana me dem abompa ya na me Nyankopɔn nya ne wagyae he ebia no waban hira ho okay your friend is saying Bible mu Luke chapter 18 or see Onyankopɔn bu he spoke a parable to them that men always ought to pray and not lose heart. Jesus na ekasa no or see na obu won be e kire se etwa se onipa bompa ya da omre Jesus no Onyankopɔn no ana oba honam mu hwe anadwo bia na oyɛ all night na nesu afa nada na wo Jesus kura e bompa ya na wo se wo de wo mmompa ye o see wo wabre se Jesus amra wo wabre because Jesus is nyame why must he pray but he was praying nesu afa no ntiase until konkro ba on so and I say wow so this is the reason why Jesus was praying was what that is a bompa ye persist eya tokoso oduwa bi ye che esuani jo ekun no ana wakoso pitam ana apostle say dey afide ye nda wo bompa ya anadwumu nyina empabo mu ana Onyankopɔn soma na bofo mokoyi Peter obuso bompa na Peter ebe pie o dem na wonji nipo say ye ne saman. That is the power in prayer enjoy paibo enkasa mabre Jesus bu won sa be say etwa say enipa bompa ya wo mbre no o ka say o ma mi bi tena ase na ma me no na o ko judge bi judge no so judge no o si onsuro Nyankopɔn emfari nipa but ma me no nko so ha judge wo adesire ni mo no eduro bi no say ewom se me de mi nsuro Nyankopɔn ewom se me nsuro Nyankopɔn ewom se me mfari nipa de but ma me nya ma mi abisade ma no na wankoso aha me ana Jesus o kan Luke chapter 18 verse 7 o say na Onyankopɔn se oto ne bo ase kyere ewo won ho so a orimu atan enje won a woyi won a wosu fra no ewia ne anadwo na and shall God not avenge his own elect who cry out day and night to him though he bears along with them. It is sometimes oto ne bo ase kakra but say koso ana bo paye obetio o kan 1 Thessalonians 5:17-18 or see pray continually give thanks in all circumstances for this is God's will for you in Christ. Munyan paibo da. Or see 1 Thessalonians 5:17. Munyan paibo da. Monna se ade nyina mu da se ade nyina mu na yei ni de Onyankopɔn pɛ ɛwɔ Yesu Kristo mu. Onyankopɔn pɛ bibi wɔ hɔ ɛwɔ Kristo mu. Ɛne se akwa nyina mu wo de na ase bɛma no. Another reason ya ye hu Onyankopɔn no monyam wɔ paibo mu ɛyɛ amfa nkyɛ. Hey, yɛmfa bɔ ne nkyɛ o. Enipa ni boniface okay Mark chapter 11:25-26 or say when you stand praying if you hold anything against anyone forgive them so that your Father in heaven may forgive your sins. Na se mo rebon pa na mo wo bibi tie obi mo fa nche se na bia mo ja no ebe tie mo nti Jesus kire mpa bo Luke Matthew chapter 6:12 no or say fire born ne kyen se na de ahoforo born ne kyen no onipa bia ran fa obi born ne kyen no Onyankopɔn so fa ne de nche no eni ti Nyankopɔn ti umpaibo yes sua se ori afoforo ben be chew o yesa na o sureja so de o de be che no o de be chew sometimes Onyankopɔn me see o delay for your good wrong timing ade na open no Nyankopɔn pese o de ma o but time na open no e wrong. It will be John chapter 11:6 John 11:6 Bible no kire say Jesus na dan for pan Lazarus e yare na eyu yare ya tonsa frɛ Jesus anko 4 days Jesus ba na wa wu 4 days Jesus assembly say we for the glory of God Onyankopɔn no munyam na won tias na Jesus pa ya fro o adam for ni awdo no yare wamba but it was for the glory of God say obewu na Nyankopɔn apagya no. Sometimes the timing ni a open no mna na de pen no enye Nyankopɔn time
God has his own time. And delay is not denial. At the end of the God has delay is not denial. The first challenge is say Onyankopon wa power. What it? Onyankopon wo ne time. Another reason why you bomb fire, you ain't Nyankopon e ye kwan e fa so ne ye yere ne ye kunu mote. So for Kayo 1 Peter chapter 3 verse 7. Trato 1 Peter 3:7. Obu a mu ne yere, omu ne kunu, obi ana okobom paye. Nyankopon ontie wo paye bo. 1 Peter 3:7. Or say, likewise, ye husband, no kasafa, but it is applicable to wives too. Ye husband, dwell with them according to knowledge, giving honor unto the wife as unto the weaker vessel, and as being heirs together of the grace of life, that your prayers be not hindered. Kunum. Umanya no mantina nyimzi mu damara. Mone mo yere no mantina nimdie mu sara. Umfa enyizima oba no. Fa ni die ma oba na enye ne hey enye ne kai embro no entiatia no engu nanim ase. Fa ni die ma no. De aza oyembro. Hu ne se ono de oyemre. De hono sonye hum ye nkwa adom no zifubi. Omuso ye omo ne ye bom e didi fo nkwa adom Ama hum asol kon ensu. Ama mo mpa ebo kwan ensi, which means we ye bema na wo mo yere. Now wo ne wo yere antran nyansam nimdie mu a mpa ebo kwan betumi esi. Oba no betumi aye difficult woman. Oba no betumi aye oba na so odin. Oba ye oba a wo mbuade, oba ye oba a wo mpe, oye ne ma wo mpe. Nanso se ye ne won tran nyansam nimdie mu. Anya sa mpa ebo kwan besi Satan e besi mpa ebo kwan. When you mistreating people, when you mistreat others, it adversely affects your work with God. So do not do that. Yes. Inti odofo a wutie mi so obo mpa na Nyankopon yi wanu a senti bi wo ho. Sasa Nyankopon na semi no kware. O se biere be bisara do maye. Inti se u bisa na e maye, there may be a reason. Sometimes, for your own good. Okay, Isaiah chapter 55 verse 8. Or say, my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways. My dream, sana ma kwine. Okay, Ecclesiastes chapter 3 verse 1 to 11 now. Okay, there is time for everything and a season for every activity under the heavens. And the other was as this one emre. This emre no so ya. Koswa train Nyankopon. Yes, shushe a dear a simple point. There may be one or two things. Work on them, and our awesome God will take over. God will answer your prayers. Ephesians chapter 3 verse 20. Or see, he is more than able. He is immeasurably more than all that. Now to him who is able to do immeasurably more than all we ask or imagine, according to his power that works within us. Obetumi ayama prosenya ubisa no mposo. Ubisa 1 obema 5. Romans 8:28. I say a day na di bua wona wodo Nyankopon no. Na Nyankopon na ntrim poso afro no. Ebesi won ye. Hwehwe Nyankopon chiri kwan ne breso. Check yourself, examine yourself, deal with any hindrance, and your prayer life will be very effective. Nyabe bi se biara obeye. Ati. Nyabe bi se bi obeye. Ye bi line atum 0506363 252 0506363 252 0506363 252